kushukisha arme pende na kwa combien de mouvements? 3 mouvements. Tomani? 1, 2, 3, 20, 1. Allez, 2, 3. Jinangu Jackie Kainda. Niliona wandugu wangu banakufa mingi sana, ikaniletea huzuni. Nikasema mimi nende pigania nchi yetu wasikamate. Kenye niliishi kwa mzuri, sikuishi mzuri, yote ilikuwa mateso. Nilikuwa naolewa, nipanaka kwa mali nikanunga mariage nyuma bunyumba. Mwanaume akanitesa, akanitia wanamke 3. Nikarudia kwetu, nikikala, nikajiheshimu. Shida yenye iko ni kujia kutuviole na juu ya babaneto walikufaka. Tunaishi hivi bila maisha mzuri. At the border between Rwanda and Uganda, the region of Kivu, in the north of the Democratic Republic of the Congo, has not seen peace for nearly 20 years. In 1994, following the genocide in Rwanda, thousands of refugees poured into the north of Kivu. Many of them were armed. Looting and rapes spread like wildfire throughout the region. Congolese civilians, the main victims of the chaos, organised themselves into militia to defend themselves. FDLR, APCLS, Mai Mai, the groups multiply. In the last 20 years, 6 million people have become victims in this conflict. However, the people here could be prosperous, as it is a country rich in minerals. Gold, cobalt and diamonds are plentiful, but they don't benefit the population and instead serve to support the fighting and chaos. A chaos that the army is trying to eradicate. The government's message to the militia is clear. Surrender, return to the army's ranks or die. In recent months, many of the militia have decided to lay down their arms and return to the legitimate army. Amongst them are some women. The young or not so young, mothers with children, abandoned mothers, victims of violence, they have known only war since their childhood. In this region, where whichever side they are on, everyone has an enemy, the main problem is one of survival. It is hard to say where justice can be found in the Democratic Republic of the Congo. It is not clear who is doing right and who is doing wrong. The transit camp of Bwehamana is situated 50 kilometers to the south of Bwehamana. 2,000 militia, who used to belong to armed groups such as Mai Mai, FDLR or APCLS, are gathered here. All of them have decided to lay down their arms following the call by the government. Ogangili o ukomele kola he. Sika bozalaki na ba groupes armés. Soki discipline zaki kuna te awande base ya discipline zana FARDC. Yo nengo zao. L'État zuyo pour la kosala la école. Pe apesi condition na ye pona yo. Lelo tozana ba PMF na kati na biso. Ozali personnel militaire féminine. Nde ba abrégé PMF. Jina langu Rehema Clarisse, miaka 31.
Mimi sitarudia mukirahi. Ndaendelea kijeshi. Juu nilimaliza miaka mingi na niko natumikia mapori. Sikupata kitu. Hivi leo wanasema tuingie mu guvernema. Siwezi rudia mpori. Aseni kusema kama hauna hata mtu wa jamaa. Hauna. Mie waliua mamangu, wakaua na mzazi yangu, baba na mama waliwaua, na wakubwa yangu waliwaua. Kisha nikakamata decision ya kuingia mkisoda juu nilikuwa naona jamaa zimeishi. Nilianzaka kazi ya kisoda 1996. Nilikuwa na 13. Huko wakati yenye mtu anaogopaga waseo enemy njo ule, na kama hao yapiga risasi unatikiaga kaoga ka kidogo, lakini risasi ikapiga ile oga inaisha, kisha unafaa kazi yenu. SMS ya maisha yako na uko na mpango ya kupenda upate watoto? Kupata watoto? Kama ningeona maisha ni ya mzuri, ndatafuta, ndaolewa. Maisha ikakuwa bje. Kama haikuwa bje, vitu kaendelea ndaishi mkisoda. Ndazekea mkisoda. Roho inanisukuma juu nikomboe kuinchi yetu, nisaidie ambao wanajiunga kunjia ya kuinua inchi. Amani mwi inchi antuka inapashwa kuwa ni mambo yenye sifahamu. Jinangu Janti Saidati. Nilitokea kumaimai shetani. Joko nilikuwa tumika. Na miaka yangu ni 22. Kulikuwa wanamuke mingi, wamwa walikufaka. Voga nilikuwa na voga sikukuwa nayo. Na bangekuwa na kazi ya bien, hii ya kuheshimiana, kazi ya mzuri ya kuendelea, ni kama saa hii ningali. Chenye kilinitosha tu ile kupora mali na kuua, basi ile ndio ilinitosha. Hakuna kazi nilifanya mkimaimai yemina furahi. Manake ya kwanza mkijeshi ni kuheshimia wakubwa, mwenye na kukomalia na magrade, ilifona kuwa na adabu na kuwa na akili, unaangalia na kwenye munaenda na kwenye munatoka. Tulikuwa naishi mubaya, wakati tunaenda nyanganya, njo tunapata chakula. Kama hatuende mshamba ya mtu, hatuwezi kula. Na kama haunyanganya mtu nguo, hautavala. Sana, sana, na kila mtu nilikuwa namuona mimi namuomba pardon. Sina rafiki, niko tu soda. Rafiki yangu ni soda mwenzetu. Na ilifo ni mheshimia, hata kwa chini yangu nilifo ni mheshimie. Junjo rafiki yangu na njo ndugu wangu mweko pembeni yangu. Watching them, I think to myself that these women have left one form of suffering to just accept another, and that really there is nothing that they can do about it. Between the poverty and violence here, their commitment is a means of survival. I expected to find politically motivated fighters,
Instead, I found women who have accepted their fate. In the absence of values, they are taught to obey and not to try and understand why they are victims, why evil exists. Huyu anabakia hapa tuyeni. Yeye ataserve ni hapa jusqu'à preuve contraire que mambo yote naisha hapa atanibere ndio mnaenda. Huyu major. Leo kani? Boy. Leo kani? Boy. Garde out. Gauche, gauche. Jina langu Ruiz. Niko na 20. Niliingiaka na nina eneza Kenzi. Juu nilionaka kuvya mingi. Basi masasi zenye walikuwaka natupigia kwa yuru na sisi tunapiga ingine. Oga shaka isha deja. Siwazaka vya kukufu. Siwazaka vya kukufu. Mama yangu alikufaka na baba yangu bakekufa. Venye waliniachiaka vyote bakininyang'anya hapo. Nikekosa kwa kuchungia watoto wangu ni wawili. Walimwona nikisema ninaenda mkisoda kama nitakufia mkisoda leta ndio yenye tajuaka kwenye nina kufia marabi na bakia na iko nachunga watoto wangu. Basi hata kama unasumbuka Mungu yeye peke ndio anakumbukaka mtu. Juu tena siku ya jipariko walitutoshaka hivi kufika kule waketukimbia kwa na majiwe kukekufa watu wawili. Basi sevira kisha niona nikitoka hapa ninaenda kule Nyanzare kwenye nilitokaka. Juu wanaiwa nilikuwaka soda. Watanipigaka tu majiwe, wataniuaka na majiwe. Basi kisha kumbuka nabo wanakumbukaka gini walikimbiaka mu vita na ginji wenzao kama ulikufishaka baba yako uvye bwana yako uvye bibi yako. Ndio wenye wanakumbukaka na wewe wanakupigia ile majiwe kusema ukufe sawa bwana. Basi ndasema nini? Basi Due to the army's progress, there are fewer and fewer militias still out in the scrubland, and those that remain find themselves in increasingly remote areas. They continue fighting against everything. They justify their own deeds with the use of violence by others and the idea that one day the fighting will bring peace, even when they have never known such peace. Na vikatada mimi nilikeu kuju kuona tushateseka sana mugini. Tushateseka sana mugini juu fudelere kwake apie kwa fani ni. Tengona mimi nende kule sanda tokaka ko. Kuna siku kabisa tushakuwa na nani leo ndio tuko vre. Hatupigani sana. This group is part of the Mai Shetani, which means devil in Swahili. Niko miaka 19. Angu salon. Yaka nishasahau kwenye nilikiaka. The Shetani sprinkle a magic potion on themselves so that bullets will run off their bodies like water. They think that they are invincible against their armed enemies. Ndio ndabelezeaka niko mafoto, nabonisha na mafoto. Na mimi nilipiganiaka kuinchi.
Nifurahia juu kwa piga FDLR ziranani M23 ndo tulikimbiza. Watu wakionyesha kwa vre na mimi nafurahi, bakisha kwa vre na mimi nafurahi juu kwa jamangu. Natubu kama sikufia kwa natubu na kwa tena Mkristo. The line between good and evil, forgiveness and revenge, is a fine one. In order to survive, these militia tax the farmers of the areas that they occupy. Ushenda juma mbili magonjwa ndio zilitusumbua. Hakwenda juma mbili. Sini magonjwa, sini ndio nilikuwa mulisema kasinde ya mtume. Na mimi nikekuya naye mara maana nasema twende nyende kaomba huruma. Ula mama pale kwa. Pale. Wakuni. Atuyue si ndio mimi na si. Bana nenda kucha mkubwa. Tafana. Sema nenda huko, nenda huko. Nenda huko. Mimi sifache mie peke. Kamata ni Misai. Bema mfunga moyo bisa unatapata makofi. Niko atoke kwa kateo tena kanatoka. Ataingia tu. Kama ende kwenye. Nanga senyeli waka na kia pie. Na tungali nani mu mashamba huku na pie. Inakuya fika na tubebesha mambuzi zetu tena kama ni furanga magode za manguo za wadadetu beza mama metu tukafika kwa akili tukakuwa na njanoa mipanga tunalala na kata bie. Sasa bakisha kuya wanasema tena wanaongeza tubebesha tunawaingia mtube la boga juu bashazoea alo kukatakata mara mwana kurekiperaka zile masira. Boga gani unafanya ni maisha? Uliza. Sikuna boga mimi. Mimi ndio naogopa maisha. Sio maisha. Kaguzi. Ndio naogopa njala basi. Unaogopa njala. Basi acha kosa cha kusema. Yeye anaogopa kitu. Ogopa bali kwa. Mimi niko unaogopa njala. Siogope kitu mimi. Ogopa kitu. Aha. Sio na kuku na ogopa kitu. Nikiogopa kitu. Enda kwenu. Sasa sijui usalama haiko nje kwa maana huko. Juu mwanamke naye gishi iko pale na iko na haki yake. Na kukila kikundi anapasha kuwa na haki yake. Bibi anayua naye kule mateso yake. Kila mtu anakuwa na mateso yake na wote mimi nimeteseka hivi. Na kakuya haiko kusema kama vile naenda mkamata kunyumba yeye peke akajileta inapasha kuwa naye anapenda kazi. Mimi nakarudisha mwenye nako. Beba bolbo wako. The war is difficult to understand for those who haven't suffered themselves. They kill to get revenge. They kill because they are scared, or to make someone else afraid. It looks like some kind of game, but that it is not. Kupenda, abapendi, ndio nilipenda kukula. Abengeze nani bashasema umwacha gombane na kuinchi. Senji takwabia anakuishi. Mama yakwabia mnamwacha anza kule tone roho yake kuitafikia. Who are they really, these militias who fight for a peace that eludes them and for precious metals that they will never see? Torturers for some and bringers of justice for others, the members of the militia appear to me more like men and women who have had very few choices in life. Men who are trying to survive in a world where hardly any values remain. What is right when you don't have a choice?
What kind of adult do you become when you have known only war since you were a child? Lotamente tunalota na tukapigana. Kafani tu. Lota ngusedi lota mbunini na lota tukapigana. Pale wakweta na kuala kwa wana. Mandarudia kana zonga. Paju mtanke mahema. Hapa ule wanaenda kuko kukufa. Fighting against the many militia rebels is the regular army, the FARDC, Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo. They are trained, armed, and organized. Oui, c'est la troisième opération. Awa tozozela munguna soki aye nde tobeta na masasi. Te awa tozamba M23 te tozamba nalo. Kombo nanga misenga bukabengele mimi. Nazamba komando. Na sergent. Awa tozanga kati ya position na linda attaque balalaka te. Awa muntu na muntu ilifale azala chonjo mpona kokengela bomoi na ye. Naza bana mibale. Kombo na ye Beki Kamwanya. Muke ba Paulin. Nazo sala pona Congo na biso ezala malamu. Bana bazambisika bavandi. Mai muzika. Naza na nyonso naza soki na di chargeur awa na kati ya cartouche na nga. Nikate. Na okima te na kima nini. M23 nde azaki makasi na kimi teka F na. Oui, eza arme lourde, eza koba. Wana toza mortier, toza lance roquette na PKM. Oyo eza mitrailleuse. Bon, na ba kese tona. Ya PKM. Non so baba. La machine nga. Mesha mabe toto bola zambo na ko. Oyo nde babiloko bashene vanda kawa mpona kobeta munguna. Oui. Ngai nasalelaka nde aka arme individuelle. Mais pas umela te. So umeli. Malembe. Stock. The army is preparing to lead an offensive against the ADF NALU, a militia supported by Uganda, whose excessive violence creates a never-ending stream of civilian victims.
Fighting has been made difficult by the enemy's mobility and their knowledge of the terrain. The army has to permanently keep its front line moving, as well as its units, which count women amongst them. They are extremely patriotic and see the army as their calling in life. Ngana kota musa depuis 89. Papa nanga zaki soldat, premier beau commando. Tango ayiko kufa na bitumba oba kendaki na guerre ya 82 nde na okaki kanda na papa nanga ko kufa na grade ya premier lieutenant ndenga pe na okikanda na ko kota musa soldat ti lelo na zaka ka soldat ngai na kokiko banga te na botami na musa soldat po na mabele na ngai na kokufa na armée na kokiko kokufa na civil te ata mukolo moko te. Moi, je suis volontaire de 94. Et à Donanga. Pour la classe, na classe, na diplômé, na commercial. Et misanyo soit na vie civile na tikamu. La salle l'école nanga, ceux qui lui écoutent ngai neti Martin Abiso atiki biso, plutôt un martyr. Bana basinyo soit Congo. Banduma bazé belé, ba so ki nduma pamba mais il faut baya to sanga na biso elongo to se lo mo bo pour na Congo na biso. C'est nous les femmes de URR, nous sommes plus courageux ne wana baza banani ba groupes armés hein ba kata ba kisi ba nini banti bal mais to bomaka bango. OK ala tinga moi je suis maimai mais to lokota bemela bango na mamanteka to kanga bango. Biso to bunda na Nzambe. Po Bible lobby oya okatsandela moninga ala kila mabe ennemi nyoso akolanda biso tokolonga elongo na Nzambe. Il faut être cœur dur pour ne connaître bino. Ko kateli ça c'est beti okimi o moninga kufi o décourager. Moral wana suis toujours une femme puisque Nzamba tinakanga toujours femme na mwasi. Mwasi pour nazana mabele nazana nyarabuta biloko tout. Mais la combativité naza mwasi te pour na ko défendre ko nanga naza mwasi te. They are part of a special commando squad, an RRU, Rapid Reaction Unit. These units, trained by the Belgian or South African military, are always placed in the front line for any offensives. À partir au gouvernement M. Talaki, Atali, habité, dans une troupe oyo, n'a qu'à former bango makamusu, c'est toi armée standard. Tout ça, donc, na lobanini, ils a force, oya souka na kati armée la biso. Quand on a formé unité wana, gouvernement de formaki yango, kebo kende, osala unité moko boye, poto la kisabino tactique nini ya kobunda na zamba na butu na moi na molili na sanza. Tous les civils ont peur de nous. Ils ont besoin de nous, hein, pour nous benga biso ke to za makango na bango. Mais koyoka lisolo ke bao wana nde ba wa bantu. Omona azana tante pour na kolanda. Beta, yewana. Moi je yewana. Beta ka kuku. Ka. Akufi. Papa nanga mobuti azaka soda mobutu. Tango akufi na moni ifona kende kana place na inga pena sala. Mutashikia boga jena japo ye aye po abumangai. Siko ngai pe nazali awa poto bumana. Soki njambe alobi mokolo na ngai koki na kufika lelo. Soki pe njambe alobi mokolo na ngai koki te na kobuma ye kaka pe na kei. Na kobanga nini? Njambe asha bwana biso to banga. They tell me, God sustains us, God listens to us, God guides us. Soldiers or ex-militia like Clarice and Gentile, these women enlist thanks to their faith in God and a faith in destiny, which makes them into good fighters. Hii ni bonne réponse. Kama unipatie wewe
tutakupatia pinisio juu hakuna soda moja mwenye ndo kama niko na kibali, natokana na basi. Mtu siwezi fika mtu aseme haki ya Mungu, asema atanipinire haki ya Mungu. Nionyeshe ile kibali yenye uko nayo. Asina. Yeye anasema ataenda kwa Colonel Banzalombe kibali. These women's lives can be summed up in that way, invulnerability, but one that is coupled with submission and death. Haina maana tena ni ya mubaya kukosewa. Hakuna, mimi napenda tu kazi ya jeshi. Kama Mungu mipango yenye Mungu atapangaka, kama ndakufia mjeshi, kama ndazehekaka, ile ni mipango ya Mungu. In the absence of certainty, destiny remains, which means that fate, if it is divine, becomes acceptable. Maisha ya mbele siwezi ipenda nirudie mwayo juu tulikuwa muhari ya mubaya. Siwezi rudia mwa ile maisha ya mbele. Jagupata faranga haiko vyenye tuko. Kama nchi kekuwa bie, tutaishi bie. Kama inakuwa mubaya, tutaishi mubaya. In the Bwehamana camp, there are 60 or so women of all different ages, all ex-members of armed groups. They have been in the camp, sometimes with their children, for several weeks. They are waiting to be transferred to a military training camp. Passy is here with her 6 children. A return to civilian life is complicated and uncertain for them, as ex-militia are considered by many to be looters and renegades. Mie niko na baba yangu na mama yangu, lakini kwa mwisho wazazi yangu hawakunigharamiaka. Imenibidi sasa niende mkisoda juu nione sasa kama kwenye ndaenda njo neza pata mwaneza nigharamia. Na kufanya turabambuna bakule nana nafika kama mbambiro sie bote na mimi kisha tena nianze enda katala kazi na japo nilishaipangia make hii kazi ya kisoda hakuna kingine kenini naweza katala make inaomba tu niendeleshe kutumika tu. Passy's commitment seems to be unswerving, but her life and that of her children remain hanging on a thin and fragile thread. Sie mkwenda kumasomo, tunaenda kila asubuhi. Kuko saa kama mama alipata makuta, anatulipia moto, inatufikisha. Mkurudia tunarudia na migulu. Au kwa siku tutaenda tu na migulu, tunarudia na migulu. Kwenda ni saa 2, kurudia ni saa 2. Kama tulitoka hapa na 6h, tutafika kule na 8h. Tunaendaka. Kama wanatufukuza, hatutaenda. Kama wanatufukuza, hatutaenda. Mama nenda tusemea, tunasoma kadogo, tena wanakuwa natufukuza. Sie kama wanatuambia wanakuwa natuliza mtoke pale nye batuta wa soda, mamanu ni soda. Tunakuwa na wajibia, nayo ni kazi. Haiko peke njo alipendaka, ni Kongo njo napenda, hakuwe vile. Ninaifurahia, tunaenda mfurahia jua na tuchunga na natusaidia kumaisha na nchi na natusaidia kumaisha. Tunaanza tu Mungu atusaidie tupatie amani. Tunaomba njoo amani tu. Mtu ni kuogopa tu, hata mtu aogope, hata siogope atakufa tu. An awareness of life and death seems to pervade every corner of the camp. It is a life made up of few things for these ex-rebels: the ritual of morning training, regular meals, and uncertainty.
The government's means to take care of the former militia women are very limited. A can of sardines and 2 rations of rice a day are all that the army can provide for them. The only future that children have here is to follow their parents' destiny and to survive. Watoto walikuwa ndani mingi sana sana, lakini wakati yenye walikuwa naenda kuvita njo wanaanza kufa juu habana suple mumwili, habana kuraje, habana na akili ya kusema waongozewe, hakuna. Na wakati walikuwa ndani vilinihuzunikisha sana, na mpaka leo mimi naonaka mtoto mwarume mwenye haeneze miaka, mimi nasikiaka mimi nahuzunika sana. Mingi wenye kwanza kwa hii turu yenye tulikuwa kuvita, wamingi njo walipata viole. Saa vile kwa mfano wa soda, kama tuko tunatembea tenda kutana sasa, kama amekosa kiatakamata kwa ule bibi, ni devari amuviole tu. Ninakuwa boga sasa. Nikishaona vile wamefaa mwenzetu, hata na mimi niko soda, sina mimi tu kinye kimepata ule mwanamke na mimi kitanipata juu na mimi niko mwanamke sawa naye. Bamwa walikuwa na nyanganya, wengine walikuwa na ua, wengine wanabaka. Ile njo yenye ilikuwa naonesha gisi hatusaidie inchi na baraya wanalalamika sana. Hapa mwi guvernema yenye tuko ndani leo, niko na imani gisi tutasaidia inchi juu ile mambo ya bunyanganyi, ile mambo ya kutamani kitu na kifaa haitakuwa. Tuko sous ordre ya guvernema. What do they think about while they are singing? Do they know why I'm filming? Do they ask themselves why, or is it also something without any great importance for them? Just something that happens like everything else? I get the impression that they have buried their pain so deep inside that virtually nothing could get them to talk about it. You can see them almost as if they are wavering between an infinite pain and hope, without yet knowing which side they will end up on. Mie jina yangu Kapiteni Kiese Mboma Joseline. Ngai eloko etinda ngana kota na musala. Ça dépend de la souffrance. Classe mukuse, musala te, côté na ba civil. C'est pourquoi etinda ngana kota na groupe armé. Besenga courage. Ile musuna zanga kamwa mukena bengi batindelinga. Eloko ya makasi ba ebisana chindela bango bana na chindi pe bana deja bana baza kuna na zawa ngamo. Bashitukaka moko ba pesi courage, bawe ya kochiola pe bazanga kate. Bawe ya kochiola bazali ba chioli me bawe ba yebi ba pesa ka pe courage. Pona ngai vraiment na mona ka ki tango to sito chiro kolo to bo décourager biso te bo pesa biso courage. Musala soda ezandenge moko na musala nzambe. Na musala nzambe mwasi azalaka te mobali azalaka te. Tout comme na musala soda be mwasi azate mobali azate. Biso stoza ba soda courage wana tango bo pesi biso e ko pesa biso makasi pona ko kende liboso. They march non-stop, marching on the spot, a sort of metaphor for their life. They are taught to line up, to move straight ahead, to hold themselves straight, to be disciplined. They obey because it's the only way to become integrated into the army, an integration that they need. However, they remain proud. At least where they are, they feel themselves to be equal to men.
And they remain women who won't let anything get in their way. Jocelyn has told herself that one day she will have an army regiment number instead of having a husband, and that is all that she wants. Normalement, njo vile tu mwanamke na mwanaume different inakuwaka. Ifale nikuwe saa mwanamke, c'est pourquoi banatuita ba PMF. PMF c'est-à-dire personne militaire féminine. Ifale nikuwe tu different tu parce que niko mwanamke. Kama niko na tenue civile, nitavala gisi mimi napenda, me kuteni militaire na mimi navala saa mwanaume. Ndio vile tu inakuwaka. Batu mingi banawazaka shiba ba PMF tunakuwa tu batu makali sana. Juu wakati unavala teni nikonesha unavala sura ya kazi, mnaenda kukazi, ile maana kujipodoa haitakuwa. Me wakati unamaliza kazi unaikala unaenda na koga, unavala nguo zako za chanamke, unajipodoa, unatembea. Normalement kama mtu aisha ingia kwa kazi ya kijeshi, ma ile esprit ya civil haikuwake tena. Parce que uta imaginer ma souffrance, madini, tout ça là. Sa ibile esprit takuingia, esprit ya kisivil haitakuwa tena. Nifo kuwe makali tu. Ndio problem. And what, in fact, is the military mentality? Submission? Courage? Obedience? I tell myself that these soldiers fight against the enemy and accept that they will be killed because that is their mission, to die for their country. That day, I am following the jeep of Colonel Mamadou, who became a national hero when he liberated North Kivu 2 months ago. He has, among his bodyguards, 2 women, who I'm to start filming. Right in the middle of a secured area, the Colonel's car has been attacked in front of us. It's a second round of rocket fire that will stop the vehicle 1 kilometre further on. Colonel Mamadou's men are helpless. The man who was loved and respected by all has just lost his life, along with his bodyguard, Mado. Seraphine is amongst the survivors. Seraphine is the Colonel's second bodyguard. She survived the attack by jumping out of the vehicle.
matete otiki bablesse bo baza mobima te tokosonga na bango. On the way to the hospital, I think about how destiny is strange and how life is fragile. This very morning, the Colonel introduced me to Seraphine and Mado. The Colonel is dead, Mado is dead, and Seraphine is injured. Everything has changed. Non, c'est fini. Non, nous sommes à plein service. The Colonel's death that day provoked chaos. In the following days, protests took place all across the country. Emotion, which ran very high amongst the commandos, would take some time to calm down. After 4 days of being refused access, I finally managed to see Seraphine in the hospital of Beni. Nganaza PMF ya komando 42e. Ajida mkemwendo Lubemba Seraphine. Nazoki na jipe ya kolonele menzambe mkonde asalisi ngai. Mwalo zaraki na kote droite sika porte ya kolonele. Ngana zaraki kote gauche ya porte ya chauffeur. Soki na biki na korejendre unité na ngai na kebitumba lisusu na kozonga simate. Ndeango wana suka. Po ngai to sofrir te. Bango bazabo kokolomboka te. Bisu nde bakolomboka. To banda ko sofrir ndenge nini. Soki nazaki na nini? Na alingina kende bitumba te. Ngana kenda ka bitumba. Shaki bitumba na kotaka na za. Soki nalatika kateni nazui arme na ngai. Na waki na sina lati serkei. Soki na kufi na kufi. Eza msala soda nga mkonde na ndima kina kota msala soda. Do you live life more intensely when you have this awareness of death? Madu was a heroine. Everyone talked to me about her. Courageous, tenacious, daring. She died carrying out her duty, which was to protect the Colonel. They both died carrying out their duty, even if people think they were killed in a cowardly fashion. Madu was 24 years old, and she wasn't scared of anything. But as Passie's daughter said, fear or no fear, we will all die one day. And death always takes us by surprise. Ajida Mado akufi. Zonaki epo azali muninga na biso. Tozaki combien de personnes yemoko akei biso totikali. Jamais tomi découragé pour moninga akei tokosala kaka. Po bao basali ebongo biso pe tokosala bango. The certainty of ending up in a coffin that is taken away by aeroplane one day. Maybe that's what has united all of the women that I met.
Riziki wanted to see the bodies of Madu and the Colonel leave. I get the impression that she is crying for all of these women who weren't able to cry when they talked to me about the death of their families. When they talked to me about the war, the massacres and the rapes. The pain that has been buried pours out of her now, as if it has been contained for too long. Riziki, like the others, has talked to me of courage and of destiny. But in the end, what significance does any of this have when only loss remains?